muhimu kwetu wa Kenya. Tunachangia pakubwa sana kwa uchumi wa nchi yetu. Rais wetu kwa malengo yake manne ameuzingatia. Sekta ya viwanda na uzalishaji ni mojawapo ya nguzo 4 za maendeleo za Rais Uhuru Kenyatta, almaarufu the Big Four Agenda. Kenya imepiga hatua kubwa kufikia malengo kadhaa aliyokuwa nayo rais wakati alipobuni nguzo hizi 4. This Big Four Agenda provides young persons with multiple avenues for self-fulfillment, economic empowerment, dignified living, as well as service to Kenya. He has done a good job because when a good company like this is established, people get jobs the way I am employed here. So I'm really proud of what he has done. And you see, when a company like this is established, we get some things like good roads, employment. We are now really proud that our police, our youth in the NYS are wearing shoes which are again made by our own youth, without which we would not have really a market to sell our shoes. Baadhi ya idara za uzalishaji na viwanda hugusia sekta kadhaa huku zikiongeza manufaa za kuwepo kwazo. The automotive sector is a critical sector for us in Kenya, and it is a sector that President Uhuru Kenyatta is very, very passionate about and has driven the formulation of the National Automotive Policy, whose results we are starting to see. That policy has the ambition of creating a very vibrant auto sector in Kenya. The turnaround we're witnessing in factories gives us confidence that Kenyans can find quality products even available here. Viwanda vya kuunda magari kama kile cha Associated Vehicle Assemblers AVA huko Mombasa hutengeneza magari kwa niaba ya kampuni 10 za gari, na pia kimeanza kutengeneza pikipiki za tuktuk na magari aina ya Proton ambayo ni ya matumizi ya kibinafsi ili kukidhi mahitaji ya soko linaloongezeka nchini. Bali na kuunda ajira kwa vijana, pia AVA inapiga jeki na kuimarisha sekta ya uchukuzi, sehemu nyingine muhimu katika maendeleo ya uchumi wa taifa. I'm a Yvette Kilimo, vehicle technician at AVA, and I've worked for AVA for the last 4 years. And, I'm a trim station. Basically, we deal with cabin assembly, and I'm also the team leader of Station 3. Okay, in future, we are looking for great sales, because as it is, the president is also supporting the local manufacturing of cars. In that sense, it's going to create more jobs for the youth, because already this year, AVA has employed several youths, I think around between 20 to 30 youths, and we thank him for that. Really good, because I get to showcase what I learned in school, and also have an ability of helping other people. As much as we really like what people are importing, Kenya also we have good products. Kwa kutathmini na kuchangia nguzo 4 za maendeleo za rais, kampuni ya Rivetal Healthcare ni kiwanda kingine ambacho mchango wake unahisiwa katika sekta zingine kadhaa za uchumi. Kampuni hii huunda safu ya vifaa vya matibabu kama PPEs, vifaa vya kupima, sindano za chanjo zilizoidhinishwa na shirika la afya duniani WHO, kati ya zingine kutoka Mombasa, Kenya. We are the largest manufacturer in Africa for medical device. So we are trying to interpret to create more jobs, which will create an impact to the country in another 10 years' time to 100,000 jobs. Nilianza na watu 50 na today we have 500 people working with us, and 80% of them are women working. And we are expanding ourselves. The total jobs that we have, tuko na watu 500 hapo kazini, morning and evening shifts, and we are expanding
Another 200 jobs will be created within another 1 year. And indirect jobs that we give all our packaging materials and other products which is available locally for our industries is more than 10,000 jobs we have created. So we're very, very excited that a country such as India has acquired syringes from Africa and specifically Kenya and in specifically Revital Healthcare. I spend most of my time pushing for Kenya's agenda to significantly raise our share of exports in the global export trade. I sought to persuade investors in agro-processing and value addition in tea and coffee, asking investors to relocate their facilities to Kenya so that Kenyan tea and coffee would be processed within our borders for the benefit of our farming communities. To me as a sales director, it thrills me a lot to see that my product is going in Asia, it's going in Europe, it's going South America, North America. It excites me even more to do more sales and to reach more customers around the world. Chini ya mwongozo na udhibiti wa mamlaka ya uzalishaji wa bidhaa za kuuzwa nje ya nchi EPZA, kuwa Kenya inaweza kuuza bidhaa zilizotengenezwa hapa nchini kwa nchi za Ulaya ni ishara tosha kwa ubora wa bidhaa hizo. Ushuhuda ambao wazalishaji wa kahawa wa African Coffee Roasters, kiwanda kilichoko Athi River, Kenya, wanapigia upako. Kenya is cost efficient when it comes to production, it is, but it's not a matter of dumping your standards or trying to find, shortcuts. Actually, the quality of what is being done here is the same, if not higher, than what is done in Europe. Even the food safety standards, like we have here, we have what's called EPZA 22000. That's basically one of the highest food safety standards in the world, and it's much higher than what is required for any coffee roaster in Europe. What drives industry is markets. And those markets are generated both locally and regionally. And that's the confluence of that policy, that these investors will put their money where they can make products that are useful and will be consumed both locally and regionally. Ningetaka kuambia watu wa Kenya wajue ya kwamba hata Kenya pia tumeendelea kiwango cha kwamba tunatengeneza vitu ambavyo vina quality nzuri. Maana kama hapa tulipo tunashona hata export ambayo imeendeleza nchi yetu ya Kenya. Mimi ile kitu naweza kuelezea wale watu ambao waamini kama kuna vitu vizuri vinaweza kutengenezewa Kenya ni kwamba sisi tunaweza kutengeneza vitu vizuri zaidi, na ile kuwa sasa ni wale watu ambao wako karibu na sisi tuanzie kuadvertise ama kununua product ya Umoja Araba. Patia ujumbe Rais Uhuru Kenyatta, kumwambia pongezi na hongera kwa kuwa na uamuzi wa kuwa viwanda vipanuliwe na viwe vingi, kwa sababu ya kuwa vinajiri watu wanapata kazi. Alafu pia mitaani pia mtu akiwa busy tutapungua wizi. The manufacturing pillar of the Big Four also aims to provide training ground for our young people to acquire skills and to replicate these in light industries. Mimi sikuwa natarajia kama hii kazi yenye ninafanya ya mikono yangu itaenda mbali, na sisi pia tusifike kuwa tunatengeneza mali ya kutoka nje ya nchi. Lakini kwa sasa hii nashukuru Mungu, maana kwenye tumetoka ni mbali. Mimi nafikiri kwa sababu sikutarajia kama naweza tengeneza hii kiatu na mwanajeshi aifae. Yaani sasa kwa mimi ndoto yangu inafurahi yani. So sikujua kahawa above the coffee shop. Nilikuwa najua tu kahawa, nilikuwa na kahawa ikiwa roasted. Naona kahawa venye tunatengenezwa na ikienda kwa kikombe. But hizo stages zingine za kahawa sikuzijua. I think it makes me very proud to start with.
because for a long time doing something in Kenya, na hiyo kitu it's consumed globally, it gives you a feeling that one, you are growing as a nation, and number two, using this kind of machines that we're using here, you won't find them anywhere in Africa, of which I think it's a very good exposure. It's amazing because you see we are used to mostly Kenya gets products outside like from China and wherever, but now you see we are one of the very key players when it comes to the world teas. Actually, the feeling that our teas can end into Pakistan, Yemen, the entire Middle East, Northern Sudan, Egypt and what have you, it's a great thing because this has been brought about by the platform of EPZA, and it's amazing that the president has also thought about coming up with this tea act that is really trying to have a reward system that is good to the producers but eventually to the farmers. As of 2019, we've been exporting shoes to the US, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, Ethiopia, all are our markets. So we are almost 40% export oriented. Ni muhimu kung'amua kuwa kuna sababu kadhaa ambazo zimechangia viwanda hivi kuwepo na kuendelea ipasavyo. Viwanda hivi vinachangia ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. From being a country of net consumers to a country of net producers. And in order to make this shift, we must admit that we cannot experience any significant progress in manufacturing and agro-processing without the building of transport systems and making significant investments in energy. One of the best reasons we're located in Kenya is because we have a very good transport system. We have the seaport, we have the international airport, and we have an extensive road network, which allows me to export to all the countries that we're currently exporting to. Anything that's coming from China or India, or anywhere around the world for that matter, should have taxes. If it's locally manufactured, look and focus in procuring from your own country first before going outside. And when we looked at Kenya, it seemed like the perfect match, both because the infrastructure was here, there's a strong port for export, good road connections, the railway was coming, also because of the EPZA structure, very conducive for doing exports. And since some of our business is also import-oriented, there's a lot of import and then re-export after value addition. It's a lot easier to do here because there's less paperwork, less documentation and so on. And you have customs authorities, everybody right around the corner. So it's very smooth operations here and very easy. I think to the president, ile kitu cha kwanza muhimu naweza mwambia, first of all, he has made it easier for companies to set up, because if it's easy for people to set up and it's easy for people to invest, then the investors will be able to come in a lot. If we can achieve this intention of developing a holistic human capital base, then we will increase our national productivity and enhance our economic development. Zamani pesa ya kahawa ilikuwa juu, kwa kilo moja ilikuwa shilingi 5. Sasa wakati wa Uhuru alipoingia kwa madaraka, sasa tumeona mambo ya kahawa imebadilika. Bei imekuwa juu. Hata mpaka sasa tumepata juu ya 80. Rais Uhuru Kenyatta hakumaliza tu kwa kutaja nguzo 4 za maendeleo. Zaidi ya hayo, alitoa agizo kwa idara za serikali kuanza kununua bidhaa wanazohitaji kutoka kwa viwanda vilivyoko nchini, na ndiposa kampuni kama Umoja Raba iliyoko Mombasa walivyoweza kutengeneza maafisa wa idara za ulinzi kama combat boots, huku kampuni hii ikiendelea kunawiri na kuunda viatu vingine zaidi ya patipati walivyokuwa wanajulikana navyo. The first priority of the Big Four is to grow our manufacturing sector, whose value chains will provide opportunities for our people and therefore create more jobs. Kiwanda cha Umoja Raba kina wafanyikazi takriban 2500 na wengine wengi hutegemea msururu wa malighafi tofauti yanayohitajika, na hivyo kuinua maisha zaidi na kuambatana na maono ya rais. Zaidi ya hayo, kiwanda kimeongeza angalau nusu bilioni ya mapato ya nchi. Kutoka 2017 nikiingia hapa, nimeona viwanda vingi vikija kuonyesha ya kwamba inakuwa kwa haraka.
From the Big Four agenda, I can say I have personally I've noticed some big changes. I've been here for 4 years. This is my 4th year, and we have actually had like 3 new entrants to the assembly plant. Future manufacturing ikiendelea namna hiyo, tukiendelea miaka ingine kama mitatu, tutapeleka Kenya mbele sana. So it has been a big boost to us. And in 2018, we installed these machines, and our first supplies towards the end of 2018, we already become suppliers to the police, to NYS, to the GSU, to the AP. Uzalishaji viwandani Kenya ni muhimu kwetu wa Kenya. Mass Intimates ni mojawapo ya viwanda vya kushona nguo aina mbalimbali kilichoko Athi River, Kenya, ambacho kilianzishwa mwaka wa 2020 baada ya maagizo ya Rais Uhuru Kenyatta ya Big Four. Kimeweza kubuni nafasi nyingi za kazi, hususan kwa vijana na hata bila kubagua wanaoishi kwa ulemavu. Ni kiwanda kinachoshona nguo za majina tajika duniani za kimitindo. So when I came to this plant, I never knew anything about fabric, any machine, but I found when the management was okay, they was patient, they trained me anything. Like so now I can do any process. I'm happy because what I did as a raw material layer, it is becoming now a cloth. Then they are going to wear it like wazungu, you know. So if I can see someone wearing what I made, I love that, and I'm very happy for that. Amekuja kwa kampuni 2020. Chenye anashona ni type mingi ya machine, whereby anashona flat lock na single needle na overlock pia. Hatua kama hizi za rais hupiga jeki uaminifu wa ubora wa bidhaa zinazotengenezwa hapa nchini. Ningependa pia nizungumze na Wakenya wenzangu na wananchi wenzangu wakaweze pia kumsupport rais ni kwa ajili ya hii mradi yake ya kuongeza viwanda katika nchi yetu ya Kenya. President akianzisha viwanda atakuwa amesaidia sana nchi yetu ya Kenya, hasa kwa wanawake na wanaume, hata na vijana kama mimi. Sababu watakuwa employed pale, watatokana na hizo vitu zingine. Unakuta vijana mostly wanajiingiza kwa madawa za kulevya, wanajiingiza kwa hizo ethical zenye si poa. Ukiwauliza nasema hakuna kazi. Lakini president akifanya wao utafiti na hakikisha ameweka viwanda, atakuwa amesaidia pakubwa sana. Utakuta watu watakuwa waendi hiyo time ya kuvuta sigara utatoa wapi kama kila asubuhi unarauka kazini. Utakuwa uendi, utakuwa mostly una focus kwa kazi yako. Ningetaka kuambia watu wa Kenya wanunue vitu vya Kenya pia, si eti sawa ni kununua tu vitu kutoka nje. No, we need to be proud of our country. Tunafaa pia tujionyeshe kuwa we can make it together, we can. Kama ni must promote watu wenu wa country yenu. Manufaa ya sekta ya uzalishaji na viwanda yamedhihirika kote nchini, kutoka kwa usimamizi wa viwanda vya juu hadi sehemu za ndani zaidi za nchi. But now we've started a project in Kericho and Nandi County, where we are working with approximately 15,000 farmers that are now being supported by Danida, and we have Solidaridad as an NGO on the ground. We're now helping them convert and get certified, so they can have organic certified coffee and provide organic certified coffee. And that will now allow us to buy more coffee from farmers in Kenya instead of having to source from neighboring countries. African Coffee Roasters ni wanunuzi wa kahawa. Sasa hao ndio wametufanya tuingie katika hii ukulima wa organic. Kwa sababu vile wamesema hawataki hizi chemicals, sasa itabidi tukubali. Alafu tupate faida mzuri. Organic farming ni ukulima ya kulima kahawa bila kutumia madawa yote ile. Sisi tunalima kahawa kwa kutumia mbinu ya nyumbani, kama dawa tunajitengenezea hapa nyumbani. Hii ni fertilizer sasa. Liquid fertilizer. Tutamwagilia huko chini. Itaongezwa maji. Sisi tulikuwa organic tulipata 92 shilling per kilo. Na
wale wa nini walipata 85. Zile benefits zinakuja na kuwa na viwanda, unajua inapanuka pia. Kwa maana kabla hiki kiwanda kikiwepo hapa, barabara hata huku hazikuwa vizuri vile, lakini sasa hivi kwa maana kuna kiwanda zimekuwa. Unapata services hata kwa community, mambo na stima, mambo na maji, huwa zinakuja tu. Sasa nilipojihusisha na mambo ya kahawa ikanisaidia sana kwa mambo ya shule. Sasa nimesomesha watoto, pia mambo ya kahawa imenisaidia hasa kwa mambo ya hospitali. Mtoto akiwa mgonjwa ama yeyote akiwa mgonjwa, napata pesa hapo, huwa tena natumia kwa mahitaji ya nyumbani. But perhaps I should start by saying a little more about our own Big Four agenda. This is an agenda that has a single aim: to improve the lives of Kenyans by ensuring that all of us are food secure, that we have a decent roof over our heads, and that everyone has access to affordable health care, and that more jobs are created in the manufacturing sector. Kwa kweli, Rais alikuwa na maono katika kubuni the Big Four, nguzo 4 za maendeleo. Aliweza kutia nguvu, uzalendo na imani katika bidhaa zinazotengenezwa nchini ambazo ni pamoja na mavazi ya kimitindo zinazoundwa hapa Kenya na Wakenya. We ourselves as Kenyans should think about to build and buy Kenyan products. Whatever is a Kenyan product, that's the first thing, because it will create jobs to the Kenyans to work ahead. Hiyo kahawa ikifanywa hapa, you don't only create value on the products, but you also create value on the Kenyans. Because mkulima ako hapa, if you process that product here, you create employment here, and at the same time, you raise the lives of the guys who are doing that job. Not looking at the guys who are helping us with logistics, not looking at the guys who are helping us with raw materials. So if you look at it, being able to set a production plant locally, I think it is raising the lives of Kenyans in a very big way. Hapa ndio napata pato langu, hapa ndio napata ile mkate na kupatia familia yangu, na tena ninakuwa. So what do you do when you buy a Kenyan product? You don't only benefit the company selling the product, but your money is going to go down the chain to other people who are involved in bringing that product. Buy Kenya, build Kenya. My Kenya, build Kenya. Buy Kenya, build Kenya. Buy Kenya, build Kenya.